Hi guys, Government of Telangana, Economic Development of Telangana, date 10. So, a role model for inclusive and sustainable economy. Directorate of Economics and Statistics, June 2023. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ద ఉత్సవాలు 2014 నుంచి 2023కి. సో దట్స్ వై హియర్ ఇట్ ఈస్ ది 10 at the rate 10 అనేది మెన్షన్ చేశారు. సో ఇంట్రడక్షన్, సో ఇండెక్స్ లో వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ కీ హైలైట్స్ జిఎస్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. సో డిఫరెంట్ కంపారిజన్స్ విత్ ఇండియా విత్ జిడిపి, జిఎస్డిపి అండ్ జిడిపి. నెక్స్ట్ షేర్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి ఇన్ ఇండియాస్ జిడిపి at current prices and comparison with GSDP with the GDP of India, growth rate and annual growth rate, per capita analysis, per capita income analysis. So per capita income of Telangana and India and growth rate in the per capita income and comparison with other states. So annual growth rate per capita income Telangana versus other state. Next, gross state value added, GSVA, sectorial analysis, sectorial growth rate and contribution of different sectors like agriculture and allied sectors to GSVA, gross domestic value added services of Telangana in 2022 to 23 at current prices, and same country industrial sector in 2022-23 at current prices. Contribution of tertiary sector, that is the service sector, to GSVA of Telangana in 2022-23 at current prices. And last and finally, gross district domestic product and per capita income of different districts. So after after 6 decades of long struggle, Telangana state was constituted as a separate state on 2nd June of 2014. So despite being the youngest state in the country, so there are so many reforms were made by Honorable CM Chandrasekhar Rao. So మనకి అవసరం లేదు. సో సిచువేషన్ ఎట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేట్. సో మనకి సిచువేషన్ ఎప్పుడైతే స్టేట్ ఫార్మేషన్ జూన్ 2014 ఎలా ఉందంటే 9 of 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ మనకి స్టేట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ వచ్చాయి. సో దాంట్లో 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ లోని 9 డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేవి బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్స్ గ్రాంట్ ఫండ్ మీదే డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ 12th 5-year ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ప్లానింగ్ కమిషన్ కేటగిరైజేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేది ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్ అనేది మోస్ట్ హంగ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ గా క్లాసిఫై చేశారు, కేటగిరైజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ లోని 46% స్టేట్ పాపులేషన్ అనేది సో ఎక్కువ మంది డిస్ట్రెస్ కి డ్రైవింగ్ అయ్యి ఫార్మర్స్ అనే వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ కమిటింగ్ సూసైడ్ second highest among all the states. So second highest among all the states as per the data published by National Crime Record Bureau, so Union Ministry of Home Affairs ప్రకారం NCRB రికార్డ్స్ ప్రకారం సెకండ్ హైయెస్ట్ సూసైడ్స్ స్టేట్స్ తెలంగాణ స్టేట్ అనేది మనకి 2014 నాటికి ఉంది. సో 2014 నాటికి ఇది మనకి డీటెయిల్స్. అండ్ పీరియడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ తెలంగాణ. సో సెవర్ పవర్ క్రైసిస్ అనేది ఉంది. బిఫోర్ 2014 పవర్ క్రైసిస్ కూడా ఉంది. 24 hours పవర్ షార్టేజ్ అనేది లేదు. ఓన్లీ పీక్ డిమాండ్ వచ్చేసి 2700 మెగావాట్స్ వరకు ఉండేది. పవర్ కట్స్ అనేది 4 to 8 hours అనేది డైలీ జరిగేది. అండ్ పవర్ షార్టేజ్ అనేది 2-day పవర్ హాలిడే అనేది ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నది. సో డే ఆఫ్టర్ డే అనేది కానీ కొన్ని ఆపరేటింగ్ డేట్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండేది. అది పవర్ క్రైసిస్. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది కొంచెం లిమిటెడ్ ఉండేది. కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇంకా ఎకనామికల్ గా బ్యాక్వర్డ్ గా ఉండేది. అండ్ తెలంగాణ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ జిఎస్డిపి అండ్ 2 years preceding state information, తెలంగాణ average GSDP 12.1% was 1% less than the India's average growth rate of GDP. So growth after formation the state. So 2014 లో ఫామ్ అయిన తర్వాత సో అండర్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ. సో మనకి ఇవన్నీ చూసుకోతే చాలా ఉంటుంది. మనకి జిఎస్డిపి గురించి చేసుకున్నాం. జిఎస్డిపి అంటే జస్ట్ అంటే జీడిపి ఎలానో సో అది నేషన్ కి కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇది స్టేట్ కి కన్సిడర్ చేస్తాం. సో స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్. సో మనకి ఏదైతే జీడిపి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ ఏ బౌండరీస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ సో రిఫ్లెక్ట్ ది రిమార్కబుల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ లోని సో ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటిని ఒక సర్టెన్ లొకేషన్ లో మన స్టేట్ లో ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయినా వాటిని ఒక 1 year కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటారు. దాన్ని గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటారు. సో దీంట్లో ఎస్డిఈపి లో రిలేటెడ్ మైక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేటర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్లానింగ్ అండ్ పాలసీ ఫార్ములేషన్స్. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మైక్రో ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్మెంట్ ని ఫిజికల్ పాలసీ స్ట్రాటజీని ఎవ్రీ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్డిపి ఎస్టిమేట్ ప్లేసింగ్ బిఫోర్ ద లెజిస్లేటర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్. సో బడ్జెట్ టైమ్ లోని మనకి ఏదైతే ఇండికేటర్ ఉందో ఆ ఇండికేటర్ కి సంబంధించిన మొత్తం టోటల్ ఎస్టిమేషన్స్ అని దీనికి మనకి బడ్జెట్ సెషన్స్ అనేది లెజిస్లేచర్ లో అసెంబ్లీలో జరుగుతాయి. అప్పుడు వీటన్నిటి మీద డిస్కషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ FRBM ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005. దిస్ యాక్ట్ స్టిపులేట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ ద prudence in fiscal management and fiscal stability by progressive elimination of revenue deficit, reduction in fiscal deficit, prudent debit management consistent with the fiscal sustainability, greater transparency in fiscal operations of government. So Ministry of Finance GOI will communicate the annual borrowing ceilings to the states based on their GSDPs estimates. So మనకి FRBM యాక్ట్ ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. After the state information, however, the growth in the Telangana has consistently outpaced growth in the country, and the gap has widened with each successive year. The year of the state formation itself, Telangana achieved 1% point higher growth rate GSDP than India's GDP. So first year of the formation, state formation, so GSDP అనేది more than that India's GDP అనేది 1% increase ఉంది. On average, in the period 2014 to 15, Telangana grown 12.5%, which is 2% higher than the India's GDP growth rate to 10.5%. So ఇక్కడ ఇండియా గ్రోత్ రేట్ అయినా డిక్రీజ్ అయిన కావాలి, సో తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయిన కావాలి. సో దట్స్ వై సో 12.5 నుంచి 10.5 అనేది. సో బట్ 2014 లోని మనకి ఇక్కడ చూసిన ప్రకారం అయితే సో 12% అనేది ఇండియా 12.1% అనేది తెలంగాణ స్టేట్ గ్రోత్ రేట్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ది ఇండియాస్ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇచ్చాడు. సో ఇండియాస్ గ్రోత్ రేట్ 10.5 అయినప్పుడు 12.5 అనేది సో మోర్ దెన్ దట్ 2%.
So while India's growth rate increased 118.2% from 2014 to 2022 నుంచి 23, Telangana achieved 155.7%. So in GSDP value during the same period. So second ranking state in the terms of overall GSDP increasing during this period. So what is noteworthy is the Telangana average growth this period among is the best in the country. So Telangana అనేది 2022 నుంచి 23 లోని సెకండ్ ర్యాంకింగ్ స్టేట్ ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ సో బెస్ట్ అమాంగ్ ది ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ ఇన్ ది కంట్రీ. In achieving this, the state surpassed all neighboring states Hyderabad, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, with which it shares a similar socio-economic circumstances along with the geographical proximity. So borders ఉన్న states ని క్రాస్ చేసుకుంటా తెలంగాణ అనేది దూసుకెళ్ళిపోతుంది. By consistent outperforming country, states share in the national GDP increased from 4.1% to the 4.8% in 2022 to 23. So 14-15 year లోని సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో 4.1% అనేది జీడిపి స్టేట్ యొక్క జీడిపి అనే స్టేట్ షేర్ అనేది జీడిపిలో ఇండియన్ జీడిపిలోని 4.1% షేర్ ఉంది. సో నౌ 2020 నుంచి 22 నుంచి 23కి 4.8% అనేది ఇంక్రీస్ అయింది. సో 0.9 సో ఇంక్రీస్ అయింది అండ్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ 82.9% throughout this period. Not only the government measures transformed the state from being economically deprived to becoming a financial abundant, but also it has ensured the benefits of stupendous growth reach every household in the state. సో ప్రతి ఏరియాలోని ప్రతి సెక్షన్ లోని గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది తెలంగాణ స్టేట్ లో. Per capita income is a broad measure of the standard living of the population. Telangana performance has been exceptional in the year period to the formation of the average citizen state income 1,12,000. So Telangana state లోని GDP ఏదైతే per capita income ఉందో అది యావరేజ్ గా 1,12,160 రూపీస్ పర్ హెడ్ అనేది ఉంటే యావరేజ్ ఇండియన్ సిటిజన్ వచ్చేసి 79,118 రూపీస్ ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ ది 2022-23 యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై ది తెలంగాణ స్టేట్ పీపుల్ 3,08,732. సో 1,36,732 మోర్ దాన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఇండియన్ సిటిజన్. సో ఇండియన్ యావరేజ్ సిటిజన్ వచ్చేసి 1,72,000. తెలంగాణ యావరేజ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి 3,08,000. సో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇంపార్టెంట్లీ above the not only in the state per capita income also higher than the national average, but also it has growing at a higher rate than the national average. So 2 years period state formation Telangana had an average growth rate of 10.9%, which was 0.8% lesser than the national per capita growth 11.7. So 2014 before 2 years alone national growth per capita అనేది 11.17% ఉంటే సో తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చేసి 10.9% అనేది ఉంది. సో which is lesser than the 0.8% of the national growth rate. So after the state formation సో ఇది ఎలా చేంజ్ అయిందంటే యావరేజ్ గ్రోత్ 12.1% అనేది స్టేట్ యావరేజ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉంటే ఇండియాస్ యావరేజ్ గ్రోత్ వచ్చేసి 9.2% ఆఫ్ సో PCI growth. In the period of 2014 to 15 and 22-23, average income of the Telangana state citizens grow at a significantly higher average rate than that of the citizens of other states. So మిగతా స్టేట్స్ కంటే కూడా తెలంగాణ స్టేట్ యావరేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. తెలంగాణ వాజ్ టాప్ ranking in the terms of average growth rate of per capita income in this period. The exceptional growth of the per capita income achieved by the state has translated into high absolute value of the PCI in Telangana. The state ranked first among the 16 states with the data availability in terms of per capita income 2022 నుంచి 23 advanced estimates implying that the state's citizens earned highest income among citizens from the other 16 states. So ఇవి స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రమే బట్ రియాలిటీ ఉండదు. సో తెలంగాణ surpassed 8 states in a span of 9 years, moving from 10th position in the year of the state formation, became the top ranking non-special category state in terms of per capita income 2022-23. So 2022 నుంచి 23 వరకు నాన్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ లలో తెలంగాణ అనేది సో విచ్ ఇస్ పొజిషన్ ఇన్ 10th పొజిషన్ నుంచి టాప్ ర్యాంకింగ్ అనేది మూవ్ అయింది. సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే 2019 నుంచి 2021 రిపోర్ట్ ప్రకారం స్టేట్ అనేది ఫస్ట్ ర్యాంక్ అమంగ్ ఆల్ ది అదర్ స్టేట్స్ అలాంగ్ విత్ తమిళనాడు అండ్ కేరళ. In terms of equitable income distribution with the Gini coefficient, so Gini coefficient 0.10% Gini coefficient. Sectorial highlights వచ్చేసి extraordinary overall growth achieved by Telangana has been attained on an account of its remarkable performance in 3 key sectors: agriculture, allied and industries including mining and quarrying, and service sector. This is the tertiary sector. సో అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్స్ లోని ఎలా ఉంది? సో మేజర్ గా మనకి ఇండియాలో సో బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది సో అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ విచ్ ఎంప్లాయిస్ మోర్ దాన్ 46% of the population in the state and which has started with a negative growth 0.7% growth rate in the agriculture and allied sector in 2014. It managed to revolutionize these sectors, attaining the exemplary growth rates of 37.0% and 13.3% even during the pandemic 2019 to 2021. So robust growth achieved by agriculture sectors during the pandemic after the continued in 2022-23 as well. So sector growth 15.7% in 2022 నుంచి 23. So Telangana agriculture sector has in fact been on an upward growth path for the past 9 years, with its growth rate increasing by 16.4% points from 2014 to 2022-23. During the period 14-15 and 22-23, the sector grew at average 12.8% in Telangana, where average growth rate sector in the whole country so 10.0%. So Telangana అనేది సో స్టార్టింగ్ బిఫోర్ ది స్టార్టింగ్ ఫార్మేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ నెగిటివ్ గ్రోత్ అనేది అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ లో ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ ది
So most of the employment అనేది 46% of the people, more than 46% of the state people population were in the agriculture and allied sector సెక్టర్స్ లోనే ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో 2014లోని ఇది నెగిటివ్ గ్రోత్ ఉంటే, సో లేటర్ గా మనకి 2020లోని 37% గ్రోత్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ పాండమిక్ టైంలోని 13.3% గ్రోత్ అనేది డిక్రీస్ అయినా బట్ పాజిటివ్ లో ఉంది. అండ్ అగైన్ ఇన్ 2023లోని అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ 22-23లోని 15.7% అనేది అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టర్ అనేది గ్రోత్ రేట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో చూపిస్తుంది. సో ఇట్లా లాస్ట్ 9 ఇయర్స్ నుంచి కూడా పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది తెలంగాణ స్టేట్ లో అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టర్స్ లో చూడొచ్చు. అండ్ 16% పాయింట్స్ ఫ్రమ్ 2014 to 2022-23. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ గా నెగిటివ్ గ్రోత్ 0.7 ఉంది. మనకి ఇక్కడ 16.4 ఎలా వచ్చిందంటే, సో మనకి 0.7 నుంచి డైరెక్ట్ గా 16.4% అనేది ఇంక్రీస్ అయింది. మనం వల్ల చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ తెలంగాణ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అంటే 12.8% ఉంటే, హోల్ నేషన్ తెలంగాణ కాకుండా ఎంటైర్ కంట్రీ 10.0% అనేది అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ లో మనం డైరెక్ట్ గా గ్రోత్ రేట్ అనేది చూడొచ్చు. సో వేరియస్ స్కీమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. సో లైక్ రైతు బంధు స్కీమ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్, ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మేజర్ అండ్ మీడియం irrigation projects, 24 by free agriculture power supply, mission Kakatiya, and promotion of livestock and fisheries, sheep distribution, and fish seeds distribution, etc. These initiatives have led to an increase in the share of agriculture and allied sectors in the total current prices. GSVA state 16.3% in 2014, 18.8% in 22-23. So we got different schemes ni introduce చేసిన తర్వాత బెటర్మెంట్ అనేది తెలంగాణ స్టేట్ లో చూడొచ్చు. Assured irrigation is the main input for the crop as it protects the farmers poor monsoon and leads to an increasing in the production and productivity of the crops. సో మాన్సూన్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఫార్మర్స్ కి ఇరిగేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాబట్టి, సో వాటర్ సప్లై అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే సో ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది క్రాప్స్ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో 2014కి 22-23కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, గవర్నమెంట్ ఇంకా 1.61 lakh crore ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ స్టేట్ అండ్ డ్యూ టు ది కన్సిడరబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై ది గవర్నమెంట్, గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అనేది సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంక్రీజ్ టు 117%. సో 117%, which is 62.4 lakh acres in 2014-15, 135 lakh acres in 21-22. సో గవర్నమెంట్ అనేది ఈ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1,61,000 crores ని ఇన్వెస్ట్ చేసిందో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మీద, దాని ద్వారా 2014 నుంచి 15 లో ఉన్న 62.48 lakh acres ఇరిగేటెడ్ ఏరియా నుంచి, సో గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా GIA అంటారు, దాని నుంచి 135 lakh acres అనేది 21-22 లోనే ఇంక్రీజ్ అయింది. సో విచ్ ఇస్ హైయర్ దాన్ ది 117% అనేది సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ఇంప్రెసివ్ గ్రోత్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా హాస్ రిజల్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్. సో రైస్ ప్రొడక్షన్ 342% ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ విచ్ ఇస్ 45 నుంచి 202 lakh అనేది మెట్రిక్ టన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. State has emerged as the second largest supplier of paddy to the Food Corporation of India. FCI కి సో ఫుడ్ ఏదైతే గ్రైన్స్ సప్లై ఉందో దాంట్లో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది. తెలంగాణ సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ పర్చేస్డ్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ paddy in the last 7 years and ensuring the minimum support price MSP benefiting lakhs of farmers. So similarly, cotton production has been increased 33% from 18.85 lakhs metric tons in 15-16 and 25.808 lakhs in 21-22. So ila cotton kuda increase ayindi. The government is also actively supporting a transition to demand-driven and commercial agriculture, which will provide a sustainable increase in the incomes to farmers in this regard. The state has emerged as one of the highest potential state for oil palm cultivation and stands sixth in the country in terms of the area under the palm oil cultivation. So 68,440 acres, and second in the production of the fresh fruit bunch, and first in oil extraction rate OER in India 19.3%. So what right paddy and cotton కాదు, సో ఆయిల్ పంప్ కల్టివేషన్ అనేది కూడా ఇండియాలోని తెలంగాణ స్టేట్ అనేది 16th పొజిషన్, విచ్ ఇస్ కవర్స్ 68,140 acres. అండ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బంచ్ లోని సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది తెలంగాణ స్టేట్. అండ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ రేట్ లోని ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది, కానీ ఇండియాలోని టోటల్ షేర్ అనేది 19.3% తెలంగాణ షేర్ అనేది ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ రేట్ లో ఉంది. టు సపోర్ట్ ఆయిల్ కల్టివేషన్ ఇన్ ది స్టేట్, ది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ టేకింగ్ అప్ ఆల్ palm oil cultivation with 50% assistance and mechanization tools. It is also planning to take up 20 lakh acres under palm oil in emission mode as a part of crop diversification. సో కమర్షియల్ క్రాప్ లోని క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ కింద ఆయిల్ పామ్ కల్టివేషన్ అనేది క్రాప్ అనేది 50% అసిస్టెన్స్ తో మెకనైజేషన్ టూల్స్ అంటే ఏదైనా మెషినరీ టూల్స్ కి పామ్ ఆయిల్ కల్టివేషన్ కి గవర్నమెంట్ అనేది ఇనిషియేషన్ తీసుకుంది. ఏ టోటల్ ఆఫ్ 11 companies are now operating in the state, and they are established 30 nurseries with a capacity to raise 2.6 crore oil palm seedlings. సో సీడ్లింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి 11 companies ఆయిల్ పామ్ కల్టివేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం తెలంగాణ స్టేట్ లోని 11 companies వర్క్ చేస్తున్నాయి. అవి 30 nurseries ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 2.67 crores, 2,67 ఆయిల్ పామ్ సీడ్స్ ని డెవలప్ చేశారు. సో another notable outcome which would help farmers boost the income is the farmers Tandoor Red Gram. So Tandoor Red Gram bagging a geographical indication tag. So it is the 16th product from Telangana to get a GI tag, and this process was facilitated by Dr. Jaishankar Telangana State Agriculture University, PJTSAU. సో తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి
సో రెడ్ గ్రామ్ తెండూరి రెడ్ గ్రామ్ అనేది మళ్ళీ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అనేది మళ్ళీ అచీవ్ చేసుకుంది. సో మొత్తం టోటల్గా 16 ప్రొడక్ట్స్ అనేది తెలంగాణ స్టేట్లోని జేటాగ్ అనేది మనకి గుర్తించారు రైట్ నౌ. హైలైట్స్ వచ్చేసి ఫార్మ్ సెక్టర్ అనేది ప్లేస్ స్ట్రెంథనింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో ఫార్మ్ సెక్టర్ అనేది ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ స్ట్రెంథనింగ్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్, ensuring sustainable development, dealing with climate change, poverty reduction can take place with investment in agriculture with a focus on improved agriculture practice. These practices include improving the efficacy of farmland and halting and reversing deteriorating soil health, encouraging crop diversification, promoting the uses of certified seeds, practicing sustainable water management with rainwater harvesting and preservation of rainwater, developing local agriculture markets and using technology. And second, agriculture, forestry, livestock and fishery sector. Gross value added current produce to the state has been seen as a CAGR of 14.1% from 76,000 crore 2014 to 15 to 2,17,000 and 22-23. So CAGR 14.1% అనేది తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంటే ఇట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ 10.0 or 10.1% అనేది మనం అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ లో చూడొచ్చు. And significant portion of the growth was driven by the crops subsector. Currently, crops accounts for 49.7% of the overall sector. GSVA at a current prices. Livestock 43.6%, fishing and aquaculture 3.4%. So crops వచ్చేసి 49% ఉంటే ఓవరాల్ GSP లోని కరెంట్ ప్రైజెస్ కి livestock 43.6% and fish 3.4 and logging sector stood at 3.3%. Forestry and logging sector 3.3% in 22-23 advanced estimates. As per the 20th livestock census 2019, Telangana ranks first in place of sheep production. And the sheep population has been increasing 48.51% between 2012 to 19, 12.8 million in 2012 and 19.1 million in 2019. So Telangana stands third in egg production, 5th in meat production, 13th position in milk production during 21 to 22. So under Raitu Bandhu scheme, so agriculture investment support. So cumulatively, government disbursed 65,192 crores from the Vanakalam 2018 to Vanakalam 2022. To 65 lakh beneficiaries in Vanakalam 2022. Of this, 53% belongs to the BC category. Around 13% is belong to SC and ST categories, and others constitute around 21% of the beneficiaries. Under Raitu Bandhu scheme, Raitu Bandhu Bima scheme, 2019 and 2018 and 19 onwards, the government has settled the claims to extent of 4,771 crores and to transfer to the amount of 95,416 bereaved families. సో రైతు బీమా అనేది కూడా ఒక 5 lakhs అనేది ఎవరైతే ఈ రైతు బంధు స్కీమ్ కింద ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ అమౌంట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది బీమా స్కీమ్ అనేది. ఇరిగేషన్ ఏరియా efforts of the government to improve the irrigation facility by commissioning new projects and improving old irrigation infrastructure have been successfully and began to pay off. The gross irrigated area of all crops increased by 170% between 14-15 to 21-22, so 135 lakhs and 62 lakhs. Industrial sector. Industrialization has played a crucial role in bringing about economic development and raising the productivity of the economy across the nations worldwide. Industrialization opens numerous avenues for employing surplus labor, thereby lifting economic stagnation. Industrialization also leads to the technological advancement and results in the overall progress of the society, and therefore it must be focused upon to achieve the developmental goals. So business-friendly policies and proactive measures taken by the government to facilitate business have created a conducive environment that has spurred industrial growth in the state. In the year 22-23, the industrial sector's contribution to the gross state value added at current prices is estimated 19.0%. So 2022-23 ఇయర్లోని సో జిఎస్విఎల్ గ్రాస్ వాల్యూ సారీలో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనేది 19.0% at current prices అనేది షేర్ మనకి తెలంగాణ స్టేట్లో చూడొచ్చు. అండ్ ది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇన్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఏ robust recovery from the pandemic in 21-22 grew at 10.5% in 22-23. And the growth rate of industrial sector in Telangana, as in the case of India, was lower than 22-23 than in 21-22. This decrease can be attributed to a host of factors such as unstable world economic scenario and disturbance in the global supply chains due to the Russia-Ukraine war, China's zero-COVID policy, and high inflation and interest rates. However, Telangana experienced a much smaller decline in the growth rate sector in 22-23, 6 percentage points as compared to the decline experienced at the national level 9.4%. సో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ గ్రోత్ లోని తెలంగాణ స్టేట్ అనేది 6.7% ఉంటే నేషనల్ గ్రోత్ వచ్చేసి 9.4% అనేది ఉంది. హైలైట్స్. సో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ లోని హైలైట్స్. సో పాండమిక్ లోని పీరియాడిక్ లేబర్ సర్వే అనేది 2020-21 ఇయర్ పీరియడ్ లో జరిగింది. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సబ్ సెక్టర్ ఎంప్లాయింగ్ ది 10.9% and construction sub sector employing 8.82%. And the total working populations are two major subsectors that have led to maximum employment creation in the state. So periodic labor survey ప్రకారం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో సబ్ సెక్టర్ లో 10.9%, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సబ్ సెక్టర్ లో 8% అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అనేది ఇన్ స్టేట్ లో జరిగింది. అండ్ 22-23 up to January 23, TS IPAS have approved 2,518 units, bringing a new investment worth 20,237 crores.
సో 2518 యూనిట్స్ అన్నిటిని కొత్తగా కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి విచ్ వర్త్ ఆఫ్ 20,000 crores అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగింది. డ్యూరింగ్ 21-22 మెర్చండైజ్ గూడ్స్ వర్త్ 81,000 crores వర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ బై ద స్టేట్స్. తెలంగాణ స్టేట్ 81,000 crores ని ఏదైతే గూడ్స్ డెవలప్ చేసిందో, ఏదైతే సర్వీసెస్ డెవలప్ చేసిందో వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది. అందులో మేజర్గా ఫార్మాటికల్ గూడ్స్, ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ which constitute 57.31% in the total goods. USA was the largest importer of goods from తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ అయినాయో గూడ్స్ వాటిని యూఎస్ఏ కంట్రీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది. సో ఇంపోర్ట్ 28.13% ఆల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బై వాల్యూ. Telangana was included in the top achievers category in the latest edition 2020 of Easy of Doing Business ranking, which was recently announced in 22 and 2016. It has consistently ranked among the top 3 states in India. Export Preparedness Index 2021. Telangana has scored 100 in the business environment indicators. So 2021 ప్రకారం 100 స్కోర్ చేసింది. T-Hub అనేది completed against 55 incubators at a national level and has bagged the best incubator in India award, National Startup Awards 2022 of the Department of Industrial Institute and Training, so Ministry of Commerce and Industry, for its efforts to support the growth and startup ecosystem in Telangana. తెలంగాణలోని T-Hub ద్వారా స్టార్ట్అప్స్కి సపోర్ట్ ఇచ్చింది. దాంట్లో 55 ఇంక్యుబేటర్స్ చేసింది. సో దాని కింద బెస్ట్ ఇంక్యుబేటర్ అవార్డ్ అనేది తెలంగాణ స్టేట్కి వచ్చింది. తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాస్ మేడ్ కంటిన్యూస్ సపోర్ట్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ త్రూ ది ఇన్నోవేటివ్ పాలసీస్, సో విచ్ రిజల్ట్స్ increase in investments and employment opportunities. TS IPAS, government's flagship initiatives, attracted 20,000 crores investment in 22-23 and 2,580 new industries, created employees 72,908. So innovation and technology are the prime drivers of the industrial growth in Telangana. The currently state has 78 incubators, accelerators and co-working spaces with a specific focus on life sciences, fintech, agri-tech, digital, etc. The innovation policy of the state and the incentives provided to the startups has made the state a fertile ground for many emerging startups, and some of them have gone on to gain national prominence. So ఏదైతే స్టార్ట్అప్స్ ని క్రియేట్ చేసిందో, ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ ని న్యూ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో, అవి కూడా స్టేట్ లెవెల్ నుంచి నేషనల్ లెవెల్ కి ప్రమోషన్ అనేది తీసుకొస్తున్నాయి. సో ఈ స్టార్ట్అప్ నేమ్డ్ డార్విన్ బాక్స్ అనే ఒక స్టార్ట్అప్ తెలంగాణలోని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. సో దాని యూనికార్న్ క్లబ్ ని అనదర్ స్టార్ట్అప్ నెక్స్ట్ స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ అనేది T-Hub ద్వారానే ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ రాకెట్ డెవలప్ చేసింది ప్రారంభ అనేది. సో ప్రారంభ అనేది ఒక రాకెట్ డెవలప్ చేసింది స్కై రూట్ స్టార్ట్అప్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ అది T-Hub. సో T-Hub bagged the best incubator in Telangana, best incubator in India award, National Startup Awards 2022 by DPIT and Ministry of Commerce. So Telangana second phase of T-Hub 2.0 was started 28th June 2022. So it is one of the world's largest innovation campus with a capacity to house 4,000 startups and other key elements of the innovation ecosystems. T-Hub phase 2 has further improved the startup ecosystem of the state. Telangana state through industrial policy framework has emphasized achieving industrial inclusive growth whereby all sections of the state are equally benefited. Since its formation in 2014, the state has made continuous efforts for the growth of industrial sector, which has resulted in increased investment and employment opportunities. So this is all about industrial sector. Coming to third tertiary sector, service sector. The growth of the service sector in India, a unique example of leapfrogging traditional models of economic growth. It is the largest sector of the global economy in terms of value added, accounting 53.4% of the global GDP in 21-22. The service sector accounts for 62.2% of the state value added services, and is therefore one of the most important sectors in Telangana's economy. The service sector in Telangana experienced 17.8% growth in 22-23 GVA, and service sector which was worst hit during the pandemic. A nominal GSVA of the sector 22-23 38.8% higher than the pre-pandemic, which reflects a strong resurgence in the demand for service produced in Telangana. Additionally, while in Telangana sector grew at an average rate of 11.0% in the period 14-15 and 22-23, which is grew at 13.1% during this period. Real estate, ownership of the dwelling and professional services is the most dominant subsector of the service sectors in the state, which contributes more than 1/3 of the GSVA at current prices. According to the JLL City Momentum Index 2020, which identifies the world's most dynamic cities from a real estate perspective, Hyderabad is the world's most dynamic city by occupying the first position in the City Momentum Index as per the report. The city is one of the world's best performing cities for prime office and its rental growth in phenomenal. This Telangana ranked second in overall ranking categories of Niti Aayog in India Innovation Index 22, which was measured on the key parameters like human capital, investment, knowledge workers, business environment, safety, legal environment, knowledge output, knowledge diffusion in the state. In addition, as per the periodic labor force survey 2021, the post sector provide employment to more than 1/3 of the total workforce in the service sector. The service sector has been a vital source of output, growth, and jobs in the states. Highlights in the service sectors. The service sector's contribution to the employees is higher than the Telangana's urban areas than in rural areas. According to the periodic labor survey 2021, 63.2% of the urban workers in the state were working in the service sector, where 18.28% in the rural sector.
Thriving technology sectors are driving this momentum, with the city's reputation receiving a further boost with the opening of a large campus by Amazon. In addition to the presence of tech giants such as Apple, Microsoft, Google, and Facebook, this enabling environment has led to remarkable growth in IT export from the state between 14, 15, 21, 22. So IT exports from Telangana experienced a compounded annual growth rate (CAG) of 15.6%. The total employment in the IT sector increased to nearly 3 lakh to 7.7 lakh. So further accelerated such growth, the government has introduced its second ICT policy 21-26 according to the PLFS 2021. More than one third of the 33.1% of the total workers in Telangana are employed in the service sector. At the all India level, this is 29.64%. Within the service sector in the state, more than one third of the total workers, 39.7%, are employed in the trade, hotel, and restaurants subsector, whereas 21.04% of the workers are employed in the transport, storage, and communication subsector, together accounting 60.79% of the employment in the service sectors. Tourism Department. Government of Telangana won National Tourism Award in 4 categories. These are the Best State, Telangana State Tourism Development Corporation, Best Tourism Friendly, Golf Course, Hyderabad Golf Association, Best Tourist Friendly Railway Station, Secunderabad Railway Station, Best Medical Tourism Facilities, Apollo Hospitals. The awards were presented by the Government of India at World Tourism Day celebrations held in New Delhi in September 2022. In January 23, National Startup Awards 2022 was announced to Startup India, DBIIT, Government of India, which the Government of Telangana Startup Incubator. They have won the best incubator in India, prize the space where incubator across the 17 sectors have participated. State-owned tax revenue, SOTR. State-owned tax revenue. The notable growth of the revenue economy result in tremendous increasing in the resource of a pool of the state. So state-owned tax revenue. The revenue of the state expanded 29,000 in 14-15. Now it's 1,06,000 in 22-23, and increasing more than 265%. So SOTR in the state grew at 18.3%, 14 to 15 to 22-23, significantly higher than the NSC non-special category state average of the 10.9%. What is truly remarkable is that this revenue growth was achieved without levying an additional financial burden on the population. Though astute to governance and strategic measures, the government substantially improved the tax complaints, tax efficiency, resulting in a surge in the revenue collections. Financial management. The increased revenue pool was utilized by the government to expand its spending on productivity enhancing and welfare augmenting programs. In order to further increasing the growth rate of economy, thus setting a motion a cycle of prosperity, while the budget expenditure of the government in the year of the state formation, 62,000 per capita income and 62,306 crore, it had increased to 2,04,085 crores in 22-23 budget. So this is the budget in 2014 and this is the budget in 2022-23. The allocation of this expenditure has been done in a manner that has led to maximum multiplier effect while reaching every last citizen. The government has maintained a balanced approach to development by adopting two prolonged approaches, investing heavily in infrastructure development and introducing a wide range of welfare schemes. So in infrastructure development, which was earlier badly neglected in order to improve the productivity and output, thereby acting a growth multiplier. The most notable among these investments including the Kaleshwaram lift irrigation project, Mission Kakatiya, Mission Bhagirath, investments to improve the installed capacity of power and expenditure on improving transport facilities, health infrastructure. So introducing a wide range of welfare schemes like Raitu Bandhu, Raitu Bima, Dalita Bandhu, Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak, Asara pensions, Manavuru, Manabadi, etc. that have increased the purchasing power of the households, thereby improving these living standard of all sections of the society. While the state's spending has increased tremendously, it has never been achieved at the expense of fiscal discipline. The state has always practiced strict finance prudence, which reflected in its remarkable low debt to GSDP ratio 28.2%, one of the lowest in the country. This is perhaps the most resounding tempo of the government that despite the indifferent attitude of the union government, Telangana has been able to sustain finances by prudently investing sectors, which has fueled further growth. So to sustain extraordinary moment of economic growth, Telangana government introduced a series of structural reforms, accelerating industries, service sector-led growth, like TS, IPAS, BPAS, strengthening of policing infrastructure, decentralization for the good governance, initiatives taken by the state emerged best practices, and it has ranked among its top 3 on the Easy of Doing Business ranking 2016, Microscore Business Environment Indicator under Export Preparedness 2021, second in the India Innovation Index 21, the major state among the major state, and developing and strong startup ecosystem by GOI. So balanced approach to the development and adapted vision by visionary CM, targeting demand supply as well. So I give that. So by standards, national or global, Telangana ground-breaking success. So way forward, youngest state in the country to achieve major milestones and development with no time by following its own kind. The Telangana model seeds of the government's special social overhead capital investments in power and irrigation projects during the initial year of the state formation now bear fruit in terms of higher agricultural productivity and a vibrant economic activity. Economic vibrancy is a further augmented through the implementation of the industry-friendly policies by adopting an integrated development approach rather than banking on
piecemeal reforms that state has been able to achieve the growth rate that is distributed equitable and has helped improve the standard of living of the citizen. So the state has now set its sights on tripling the size of the economy over the coming 9 years. So the momentum goal, but one that is it is well positioned to achieve. This is about Telangana state economy. Next, key highlights of domestic product. సో కీ హైలైట్స్ సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన కీ హైలైట్స్ ఓవర్ యూ. సో అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం జిఎస్డిపి కరెంట్ ప్రైజెస్ 12.9 lakhs 2023లోని 15.7% ఇంక్రీస్ అయింది. కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ వచ్చేసి ఇటు 7.1 lakh crore, which is increased to 70.7%, 14 to 15. And Telangana 8th and 7th highest contributor to the GDP at current prices and constant prices. 8th position వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ప్రైజెస్ లోని, 7th position వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ లోని. And since state formation, Telangana has constantly outpaced growth in the country. So Telangana grew at 2.1% more than that India's growth. So national growth content 2.1% higher in Telangana state. Telangana performance in terms of gross state domestic product reflects achieved 2 years preceding state formation Telangana. So average growth rate is at 12.1%, which is less than the India's growth rate, 1.3 less than India's average 2014 only. Now it is growth at higher than that. So 2014 only Telangana achieved second and fourth highest annual growth rate at current and constant prices. So 16.3% state ranked third in terms of growth rate at current prices 2022. So ikkada second is fourth highest. Telangana AAGR of GSDP was first among southern state, 12.5% at current prices, third in the highest, 7.0 at constant prices. Per capita income for Telangana 3,08,000. So constant prices 1,64,000 current prices, and constant prices one of the strong economic indicator. This is the current prices 1,64,000 at constant prices. So population 1.8 times and 70 point national per capita, so 1,72,000 current prices and 98,118 constant prices. Telangana ranked first among 16 states data availability per capita income, which ranked fourth at constant prices. First in current prices, fourth in constant prices. Telangana surpassed 8 states in the span of 9 years. 10th position in 14, next to first position in 22-23 at current prices. And Telangana surpassed 5 states in 9 years. 11th position in 14-15 at constant prices. 4th ranking in 22-23, which is constant prices. Telangana achieved highest average growth per capita income among all southern states. 12.1% current prices, 6.3% at constant prices from 14-15 to 22-23. So this is the introduction of the Telangana economy.